డాక్టర్ కేజే రూఫస్ గారి ఇంటర్వ్యూ మీరు చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు అండ్ దట్స్ అన్ లవ్లీ షో వి హ్యాడ్. సో ఇవాళ కూడా వి హ్యావ్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ గెస్ట్ విత్ అస్ అండ్ బిఫోర్ వి కంటిన్యూ విత్ ద షో, మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్ ని అండ్ నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. సో లెట్స్ వెల్కమ్ ఐశ్వర్య. హాయ్ ఐశ్వర్య పిలై. Hi Suman. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. So Aishwarya, మీరు ఒక visually impaired personality and then currently you're working with LB Prasad Eye Institution. This is ఇండియాలోనే one of the best and very renowned reputed eye hospital. So వీళ్ళకు సంబంధించిన ఒక రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ లో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు యాజ్ అ కౌన్సిలర్. సో apart from that you are a 3D painter, so that's a wonderful thing because I'm so surprised ఎందుకంటే మీరు ఇందాక నేను చెప్పాను విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ అని, అంటే యు ఆర్ బ్లైండ్. లేన్ మ్యాన్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే మీకు కళ్ళు కనిపించవు, అయినా కూడా మీరు అద్భుతంగా 3D పెయింటింగ్ చేస్తారు. సో ఇలాంటి చాలా అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఐశ్వర్య. నేను మీ గురించి డీటెయిల్ గా మీ ద్వారా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో దట్ మై వ్యూవర్స్, మా ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా లైక్ డిజేబుల్డ్ గా పర్సన్ అసలు ఏమేమి సాధించగలరు. డిజేబుల్డ్ అంటే ఒక జస్ట్ డిజేబుల్డ్ అంటే ఇంట్లోనే కూర్చొని ఉండడము, లేకపోతే ఒకరి మీద ఆధారపడి లైఫ్ లాంగ్ ఉండడం కాదు. వాళ్ళు కూడా ఒక ఇండిపెండెంట్ పర్సనాలిటీ, వాళ్ళు కూడా ఇండిపెండెంట్ గా అన్ని సాధించగలుగుతారు. వాళ్ళు కూడా అందరితో పాటు సమానంగా వాళ్ళు కూడా ఈ సొసైటీలో ఒక యూనో అందరిలాగా వీళ్ళు కూడా ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఇండిపెండెంట్ గా బ్రతకగలుగుతారు అని మా ప్రేక్షకులు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారని తెలియచేయాలనుకుంటున్నాను వాళ్ళకు. సో Aishwarya, welcome again. So చెప్పండి Aishwarya, tell me about yourself in detail, like how all this journey started. Thank you Suman garu nannu ikkada invite చేసినందుకు. And first of all I'm very happy to be here ante మీ మధ్యలో and మీ viewers మధ్యలో to share my story. అండ్ ఎస్, నేను ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్లో 9 years నుండి వర్క్ చేస్తున్నాను యాజ్ ఎ కౌన్సిలర్. కానీ దానికంటే ముందు కొన్ని ఇయర్స్ వెళ్తే లైక్ నాకు చూపు అనేది ముందు ఉండేది. అండ్ సడన్లీ 2008లో వెన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్స్ చేసేటప్పుడు నాకు చూపు అనేది బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వల్ల ఐ లాస్ట్ మై ఐసైట్. అదే కాకుండా సమయంలో ఐ లాస్ట్ హియరింగ్, స్మెల్, taste and paralysis కూడా I was heading to. సో ఆ టైంలో ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ కూడా అయిపోయింది. అంటే నిన్న ఏమైంది నాకు గుర్తుకు ఉండకపోవడం అండ్ మనుషులతో కాన్వర్జేషన్స్ గుర్తుకుండకపోవడం. అండ్ పైగా ఇవన్నీ పర్వాలేదు అనిపించింది బికాస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ డాక్టర్స్ ఏదైతే చెప్పారో దే సెడ్, వాళ్ళు అన్నారు 20 days మినిమం అండ్ 3 months మాక్సిమం అని చెప్పారు ఫర్ మై సర్వైవల్. సో అది నాకు చాలా పెద్ద షాక్ అనిపించింది. అంటే ఐ వాజ్ జస్ట్ 2008 రైట్? అవునండి, 2008 లో ఇది జరిగింది. మీరు ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇందాక అన్నారు టేస్ట్ స్మెల్ అండ్ హియరింగ్ కూడా పోయింది, అంటే లైక్ యు ఆర్ డెఫ్ బ్లైండ్ దట్ టైం. సో మీకు కంప్లీట్లీ కనిపించదు ప్లస్ చెవులు కూడా వినిపించవు ఆ టైం. కరెక్ట్, అవునండి. యా, so that was my situation back then. And it was like individually ఒకవేళ మీకు చూపిపోయినట్టయితే the situation would have been okay, coping up with blindness. అదే it is a complete shock within itself. కానీ నాకు మేజర్ షాక్ అనేది when వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు you won't survive, that came like a big shock. I was very యాంగ్రీ విత్ లైఫ్. అంటే ఎందుకు ఇది నాతోనే, అంటే మనకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇలాంటిది జరిగినప్పుడు. ఎందుకు ఎందుకు నాతోనే, ఎందుకు, నేను ఏం చేశాను? అండ్ చాలా మంది దే స్టార్ట్ రిలేటింగ్ ఇట్ టు, ఓ మీరు ప్రీవియస్ జన్మలో ఏదో చేసినట్టున్నారు, దిస్ ఇస్ దానివల్ల ఇది అవుతుంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ మై
ఫ్యామిలీ అనేది నాకు సపోర్ట్గా నించున్నారు. సో దట్ వాస్ అ గ్రేట్ థింగ్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇన్ ఆల్ దిస్ ఏంటంటే ఐ లాస్ట్ మై పేరెంట్స్ డ్యూ టు క్యాన్సర్, both my parents. My mother passed away in 2000 and my dad got remarried in 2001. 2004లో ఆయన కూడా చనిపోయారు because of lung cancer. Mother had cervical cancer. So to happen, all this to happen in 2008, I was like, లైఫ్ లో ఎంత అని చూడాలి. ఐ మీన్ దేర్స్ ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ బియాండ్ దీస్ వేర్ మై క్వశ్చన్స్. ఐ మీన్ దట్ ఈస్ వై ఐ వాజ్ వెరీ యాంగ్రీ ఆ టైంలో. కానీ లైఫ్ వెంట్ ఆన్. ఇది ఆబ్వియస్లీ లైఫ్ అనేది ఆగదు ఎవరికి. సో ఐ రీకూపరేటెడ్ 9 months తర్వాత నాకు నా ఐసైట్ తప్పి బాకీ అన్ని సెన్సెస్ అన్ని తిరిగి వచ్చేసాయి. ఐ స్టార్టెడ్ రికవరింగ్ అండ్ నా ఆ డేంజర్ స్టేజ్ నుండి బయటకు వచ్చాను. అండ్ 9 months మాత్రం యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ డెడ్, రైట్? సో ఆల్మోస్ట్ అంటే నో కమ్యూనికేషన్. ఐ యూస్ టు బీ ఇన్ ఎక్స్క్రూషియేటింగ్ పెయిన్. అంటే ఇలా పడుకునేటప్పుడు జస్ట్ టు గెట్ అప్, మై హెడ్ యూస్ టు పెయిన్ లైక్ ఇట్ ఎవరో నేల్ చేస్తున్నట్టు నా హెడ్ లో. దట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ పెయిన్. మై లైఫ్ వాజ్ జస్ట్ ఆల్మోస్ట్ వెజిటేటివ్ స్టేట్ అన్నమాట. అఫ్ కోర్స్ దట్ టైం మీకు కాన్షియస్నెస్ ఉండేనా it was there. I mean, most of the times undedi because the pain would not let me rest. Konni there were pockets of times when I would koncham sepu nidra pattedi and then I would back be awake. And only thing that was there with me was were my thoughts. And those thoughts, like your thoughts are might be like what next, like what was your thoughts, Ash? So that time అనిపించింది like first like I said చాలా కోపం వచ్చింది. Then ఆ తర్వాత I started telling myself నీకు ఇంత కోపం ఎందుకు, what do you have to do with this anger? Then దాని తర్వాత అనిపించింది ఫైన్ ఓకే నీకు డాక్టర్స్ 3 months ఇచ్చారు, సరే అనుకో 3 months ఉన్నాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లివ్ ఇట్ యూ హ్యావ్ జస్ట్ అంటే నీకు 2 choices ఉన్నాయి. ఒకటేమో కూర్చుని ఏడువు ఎందుకురా ఇలా అవ్వాలని, ఇంకొకటేమో నీతో ఎంత అయిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ అయిన తర్వాత కూడా గెటప్ అండ్ వాక్ అహెడ్. సో చాలా ఇది సెప్టెంబర్లో జరిగింది. సో సమ్వేర్ అరౌండ్ ఇన్ నవంబర్ నేను డిసిషన్ తీసుకున్నాను. ఐ వాజ్ లైక్ కమ్ వాట్ మే, నేను నా లైఫ్ జీవిస్తాను ద వే ఐ వాంట్ టు. సో ఐ వాజ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆ టైంలో కూడా ఐ వుడ్ మేక్ మై ఫ్యామిలీ లాఫ్ అండ్ ఏదో ఒకటి చేసి బీయింగ్ హ్యాపీ, లుకింగ్ ఎట్ ద పాజిటివ్ సైడ్, అలాంటిది ఐ ట్రైడ్ డూయింగ్. అండ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ అండ్ I know he healed me. 9 months I recuperated. I got all my senses back. It was restored except for my eyesight. Then how old are you? I was just 19 at that time. So you have gone through all these things when you were 19 years old? Yes. Okay. Yeah, go ahead. So then I recuperated and I felt okay now. I mean, doctor said 3 months, but I'm alive now. This is my 9th month. And I started thinking నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నా లైఫ్లో, because I definitely wanted to be a filmmaker, get into my favorite was editing చేయాలి films, because I used to spend till 11-12 in the studio and edit videos నా కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు. But obviously ఆ టైంలో చూపు పైన తర్వాత I thought no, I may not be able to go back to filmmaking. Then because నేను మాస్ మీడియా చేస్తున్నాను కాబట్టి I wanted to do content writing, which I thought I can do freelance content. కానీ అప్పుడు ఆ టైంలో హైదరాబాద్లో ఉండి కూడా నాకు ఎలాంటి రీహాబిలిటేషన్ గురించి నాకు తెలియదు. సో I used to use computers before my eyes vision loss. Kani after my vision loss I didn't know that people with visual impairment వాళ్ళు కూడా softwares use చేసి వాళ్ళు కూడా computers use చేసి ఆ awareness నాకు లేకుండే. So I tried in many companies thinking that నేను type చేస్తాను freelance from home
and have my mother, my second mother and my sister, read it and format it for me. అలా అనుకుని చాలా కంపెనీస్ కి అప్రోచ్ చేశాను, because I was good at typing all the, because నేను keyboard, I knew the keyboard orientation before itself. కానీ that didn't work. People వెళ్ళినప్పుడు, when I would నేను కంటెంట్ పంపించినప్పుడు, they would be like, oh, this is nice, but later when they get to know that, oh, you are blind, like, no, we don't have accommodations for, because you are visually impaired అని చాలా మంది అన్నారు. అండ్ సమ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కొన్ని మీడియా ప్రొడక్షన్ చేశారు. సో ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు డూ సమ్ ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటింగ్ ఫర్ దెమ్, స్క్రిప్ట్ రాయడం అలాంటిది. So that helped me out. Then in 2012, I wanted to see what is the condition. I was under treatment for my tumor. It is still there. I'm still on treatment. In 2012, 11, in fact, in LV Prasad Eye Institute, Cochin, just to see what is the condition of my eyes. Em avvachu దీంతో, will it improve? Will it ever improve? Ani. Then when I came here, I met Dr. Ramesh K. Kunaya, and he checked my eyes, and he was the one నన్ను రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ కి ఆయనే రెఫర్ చేశారు. ఇక్కడ వచ్చాను, ఆ తర్వాత తెలిసింది దట్ విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ పీపుల్ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ నాకు మొబిలిటీ ట్రైనింగ్ గురించి కూడా తెలిసి ఉండేది కాదు, కేన్ పట్టుకొని నడవడం. So there was a time na college lo scooty pep, I would take three people behind me. So we used to drive 4 people on the bike. And sight loss ayin tarvata, I had to walk somebody else, hold somebody else's hand and walk along with them. So that change was very difficult for me. Then when నాకు తెలిసినప్పుడు, ఓ నేను కేన్ పట్టుకొని I can be independent. కేన్ అంటే మన చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు, ఇట్స్ లైక్ a white stick that you hold, and మీరు నడవచ్చు దాన్ని పట్టుకొని. So I was like, okay, fine, నేను I will go ahead and I learn this అని 2012 లో ఇక్కడ ట్రైనింగ్ వచ్చాను. ట్రైనింగ్ వచ్చినప్పుడు then I started learning computers, and I felt, oh, there is some hope for me here. And in 2013, I was called here as a counselor. They said, we are opening a helpline for visually impaired. Would you be interested? And that is how నా జర్నీ రీహాబ్ కౌన్సిలర్ లా అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. అంటే మీరు జస్ట్ చూడడానికి వెళ్ళారు అక్కడికి? యా, అంటే చెకప్ కోసం వెళ్ళాను. దెన్ అక్కడ డాక్టర్ ఐసైట్ చూసి దెన్ ఆయన రెఫర్ చేశారు రీహాబ్ డిపార్ట్మెంట్ లో. అండ్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసరికి అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, ఇక్కడ పీపుల్ విత్ విజువల్ ఇంపైర్మెంట్ చాలా వరకు చేయొచ్చు, కంప్యూటర్స్ ఆపరేట్ చేయొచ్చు, ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళు మొబిలిటీ ట్రైనింగ్ చేసుకోవచ్చు, అంటే కేన్ పట్టుకుని నడవచ్చు. సో ఐ ఫెల్ట్, వావ్, దిస్ ఇస్ సచ్ ఎ కూల్ థింగ్ యార్. ఐ మీన్ ఐ వాస్ థింకింగ్ ఇట్స్ అంటే పాసిబిలిటీ ఎక్కువ లేదు, దెర్ ఆర్ లిమిటేషన్స్. బట్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఐ న్యూ దట్ they are able to do so many things. So I enrolled myself in the computer training, and not only that, I also underwent the mobility training what was taught here. So ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక ఇండిపెండెంట్ ఉండగలుగుతాను అని ఫీలింగ్ వచ్చింది. So ఇది 9 months from 2008, right? Nope, ఇది 2008 9 months తర్వాత I recuperated. Then అది 2009 లో, May 2009, and I was at home from this whole period. I was trying అంటే freelance jobs చూడడం, content writing. I didn't know computers ఈ టైంలో. అంటే ముందు సైట్ ఉన్నప్పుడు I used to operate computers, so I knew keyboard orientation. So నేను ఏం చేసేదాన్ని, టైప్ చేసేదాన్ని, and I would write content. I thought I'll get into content writing. కానీ చాలా కంపెనీస్ అప్రోచ్ చేసే వరకు దేర్ బి లైక్, ఓ కంటెంట్ ఇస్ నైస్, బట్ ఫైనలీ వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు ఐఎమ్ విజువల్లీ ఇంపైర్డ్, దే సే, we don't have accommodations for you. These are the things what they said to me. So finally నేను ఎల్వి ప్రసాద్ కి వచ్చి ఇక్కడ అరే ఇంత ఫెసిలిటీస్ ఉంది అని చూసేసరికి I felt like I could do something with my life. And ఒక చేంజ్ అనేది ఐ సెడ్ ఆఫ్టర్ ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక చేంజ్ అనేది, దట్స్ వే ఇట్ ఆల్ బిగాన్. నైస్. సో దెన్ యు లెర్న్డ్ కంప్యూటర్స్, రైట్? Yep, I did learn computers, and I did also learn mobility. And learning mobility was a bigger, like equally, like computers learn jesi, that would of course provide employment ani
telusu, but at the same time learning mobility gave me a lot of confidence, because then I knew, I mean, it was not like నేను ఒక్కదాన్ని I mean, I didn't have to be dependent upon people around me. నేను ఒక్కదాన్ని నేను వెళ్ళొచ్చు బయట వెళ్ళాలంటే. So that ఒక happiness అనేది it gave me, because సో ఇప్పుడు మీరు earlier, ట్రావెల్ చేయాలంటే మీరు ఒకరిగానే వెళ్తారు. yep, నేను ఒక్కరిగా వెళ్తాను. I have traveled cities also alone. అంటే ఫ్లైట్ తీసుకుని ట్రైన్ తీసుకుని I have traveled alone. I also travel within Hyderabad, moving around, so I do ఇది that. మీరు ఆఫీస్ కి ఇంటికి ఒకరే వెళ్తారు. I have an auto rickshaw, fixed auto rickshaw. So yes, I mean, my colleague and I, we pool in, so that's why she's with But you me. don't need that, right? I mean, you can Yeah, also travel alone. మీరు yeah. So because it's an auto and we are pulling it in, so I travel with my colleague. But kavalante, I do travel alone. I take a cab, and the other day, my flight from Delhi landed at 8 o'clock, and my place from Shamshabad airport is almost 2.5 hours away. Yes. So I took a cab, and a cab తీసుకుని ఇంటికి రావడం. So అలాంటిది, it's not a big deal. Great. So, but దానికి చాలా ధైర్యం కావాలి కదా. Of course, ante ధైర్యం is one thing, and first thing is oka willingness undali, and you want to do it or not, like I always believe in that lesson that my dad taught me. You have two choices in life. One is కూర్చుని ఏడవడం, అయ్యో నాతో ఇలా అయింది, నేను ఎలా చేస్తాను, నేను వెళ్ళగలుగుతానా, or on the other hand, okay fine, నేను చేస్తాను, let's see what happens. So often when you choose the latter, second thing మీరు ఎప్పుడైతే choose చేస్తారో, you yourself will be surprised at what possibilities you have achieved. అండ్ ఐశ్వర్య, టెల్ మీ అబౌట్ ఇది మీ పెయింటింగ్ ఏదైతే చేస్తారు కదా, 3D పెయింటింగ్. ఒక బ్లైండ్ గా కళ్ళు కనిపించినప్పుడు పెయింటింగ్ అనేది సంథింగ్ అమేజింగ్. ఐ మీన్ అసలు లైక్ ఐఎమ్ సో సర్ప్రైజ్డ్. Okay, so I would actually want to mention one thing, Suman, not because to brag or something, but I just want to change the perspective of people who think that visually impaired వాళ్ళు చేయగలగలేరు. So I also direct videos at my workplace. I didn't give up my filmmaking, and that's a visual communication. And painting అనేది నా అంటే I used to do pencil sketching before, and that was my passion. ఏదైనా ఉంటే గనక it was my passion, so I didn't give it up either. So both filmmaking and painting anedi I still continue it. So if I could am I permitted to talk about the filmmaking part of it? Please do. Okay. So what happened, Suman? So in 2013, ikkada nenu LV Prasad lo counselor ga join ayinappudu, I used to go for movies with my mother and sister and all, and I always used to be ee audio description anni I didn't know back then. And I used to, obviously India lo aithe audio description anedi ledu. So go to the theater and ask what is happening, and sometimes you feel like are nen వాళ్ళని పాపం they are so engrossed in the movie, నేను వాళ్ళని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాను అనే ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేది. సో I would sometimes stop asking, and అప్పుడు ఒక థాట్ వచ్చింది, అరే నేను ఫిల్మ్ మేకింగ్ చేశాను, నాకు నాలెడ్జ్ అనేది ఉంది. ఐ మీన్ యూ డోంట్ నీడ్ అ గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్ టు సే దట్ యూ హ్యావ్ డన్ ద కోర్స్. వాట్ మ్యాటర్స్ ఇస్ ద నాలెడ్జ్. సో నాలెడ్జ్ అనేది ఉంది, సో వై డోంట్ ఐ డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ అని ద ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ దట్ ఐ వర్క్డ్ ఆన్ ఇస్ ఒక పాడ్కాస్ట్, ఎన్ ఆడియో పాడ్కాస్ట్ ఆర్ ఆడియో మూవీ అనండి. సో ఐ రోట్ అ స్క్రిప్ట్, ఐ డైరెక్టెడ్ ఇట్, అండ్ రైట్ హియర్ అట్ ఎల్వి ప్రసాద్. అంటే నేను నా బాస్ దగ్గర, డాక్టర్ బ్యూలా క్రిస్టి, షీఈస్ HOD here, so నా ఆవిడ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు the first thing she said, go ahead. Support అనేది చాలా important. అంటే if she hadn't, yeah, if she hadn't believed my word, I mean I'm blind and I'm saying I want to direct a movie, so it sounds like, are you crazy, అలా అడిగేటట్లు ఉంటుంది. కానీ she always encouraged me, and because మా సెంటర్ లో we have a recording audio digital library ఉంది కాబట్టి we have this recording professional recording systems. So I was able to, with my colleague Vinay Kumar, he's a sound engineer here,
So with him, I was able to direct that audio movie. And after that, that movie is called I'm Possible. It's a 16-minute movie. And after that, I got confidence that, Are no audio jesa, why don't you get into video also? So appudu video ela ante, like I would tell the cameraman, this particular shot, close up, close in, trolley out. ఇలాంటి టర్మ్స్ యూస్ చేసి కెమెరామ్యాన్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం. అదే విధంగా ఎవరైతే యాక్టర్స్ ఉన్నారో ఆర్ ఇంటర్వ్యూవర్స్ ఉన్నారు, బికాస్ మాది ఒక హాస్పిటల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కాబట్టి మోస్ట్లీ ఇట్ వుడ్ బి డాక్యుమెంటేషన్ వీడియో అనమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ వుడ్ సెట్, దిస్ ఇస్ వేర్ యూ వుడ్ లుక్, అలాంటిది చెప్పడం. దెన్ ఆ తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో ఎడిటింగ్ లో ఎడిటర్ వుడ్ బి అగైన్ వినయ్, మై కొలీగ్ హియర్. సో వీ వుడ్ సిట్ టుగెదర్ అండ్ వీ వుడ్ ఎడిట్ ద వీడియో. ఎలా అంటే అన్ని ఏదైతే వీడియోస్ షూట్ చేసామో యూ వుడ్ నో దట్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ వన్ అండ్ దిస్ ఇస్ rough cut JC, then we would do the final editing, background score. So it gave me like, okay, Diki, I never gave up filmmaking. I pursued my dream. So that was my first time. That was the first time, like I can say, I challenged the notion that visual communication is only for sighted people. Then the second incident came when it was to the paintings. So ఒకసారి నేను పెయింటింగ్ గ్యాలరీకి వెళ్ళిన. Aishwarya, I am interrupting you here. I'm sorry. Yeah, So, yeah. లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఈ ఆడియో పాడ్కాస్ట్, ఇంకోటి మీరు ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ డాక్యుమెంటరీ ఏదైతే డైరెక్ట్ చేశారో, సో those films are available online, right, on YouTube? Yes, and it is. Am I allowed to give this link to this video in the description box? Definitely, I will. Yes, definitely, I will share the links Yeah, with you, please. and you can. Sure, Yeah. sure. And then please go ahead about your painting. Yeah. So నేను చెప్పినట్టు ముందు I used to do lot of pencil sketching. I mean, నా స్కూల్ హిస్టరీలో you can go back to my teachers and ask, starting 50 pages లో రిటర్న్ కంటెంట్ ఉండేది, బిహైండ్ 100 pages లో స్కెచెస్ ఉండేది. సో దట్స్ హౌ ఐ వాజ్ ఇన్ స్కూల్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఆ బ్యాక్ బెంచర్, సో టీచర్స్ నోటీస్ చేయరు. And I used to love pencil sketch. A emotion, and I was upset, I would come and sketch. I was happy, I would come and sketch. So I had to give it up completely. And there was a day when I lost my eyesight. I had this big huge drawing book in front of me. I held the pencil and I remember scribbling on it and crying because I couldn't. మీ చూపు పోయిన తర్వాత లైక్ మీరు దాన్ని మిస్ చేశారు. Of course, chala miss chesan. I mean, that was like it was a sort of aim under a love affair under, that you had to give it up. You cannot be with it anymore. It was that sort of a thing for me. Then coming back to now, that is 2018 low, I went to a painting gallery. I was invited there at a promotional donation event ki, and I went and I looked around. Chala paintings unde, and I touched every painting. Unfortunately, all paintings were, of course, two-dimensional, and I was described that, oh, this painting is good, that painting is good, but I wanted to touch all of them because now I knew that I somewhere had the artist still alive in me. And adela ante oka wanted to take that breath. I want to take this breath, and struggling for breath and coming out, I want to feel these paintings. And that is when oka thought ochindi, why can't I make art accessible for those who cannot see? So our thought మీరు గ్యాలరీ ఏదైతే చెప్పారో దట్ ఈస్ అది మీరు ఆ పెయింటింగ్స్ అనేది టచ్ చేసి చూసారు, రైట్? టచ్ చేసి ఫీల్ అయ్యారు. టచ్ చేయలేకపోయాను because they're all 2D paintings. అంటే Yeah. So when I touched it meant ఏదో ఉన్నాయి దీనిపైన, because కొంచెం acrylic paint కొంచెం thick గా ఉంటుంది. You can feel some lines, but you cannot comprehend దాంట్లో ఏముంది అని. అంటే it's all about love between you and the painting. Yes. So then I thought, no, I need to do something about it. Nakane kaadu because నేను చూసినట్టు నేను observe, because I've been working here, I've observed academics లో చాలా
బాగున్నారు, there are there's so much scope, and దాని తర్వాత athletics లో బాగున్నారు, క్రికెట్ అని, like slowly things are getting better. But arts లో yes, music, singing, ఈ ఏరియాస్, డాన్స్ లో బాగున్నారు. బట్ వాట్ అబౌట్ పెయింటింగ్, ఈ కేటగిరీ ఎవరు ఏం చేయట్లేదు. ఐ థింక్ ది ఓన్లీ ఆర్టిస్ట్ వి నో ద బ్యానర్జీ అనుకుంటాను, హీఈస్ ది ఓన్లీ ఆర్టిస్ట్ from India who had low vision and he still continued doing abstract painting. And other than him, I don't think in India ever artists, blind artists leru. This is from the research what I have done. And I realized that I need to do something about it, and I started working on this 3D painting. So in the beginning I started using general first painting, if I could describe to you, it's a simple కొంచెం నాకు అంటే మాకు ఈ 3D పెయింటింగ్ అంటే ఏంటో డిస్క్రైబ్ చేస్తారా, లైక్ యాక్చువల్లీ 3D పెయింటింగ్ అంటే ఏంటి అని. సో ఇట్ అనుకోండి, మేము ముందు ఒక క్యాన్వాస్ ఉంది. So you are able to and a canvas paina there are this 3D things put on it. So our 3D art anedi I use aluminum foil anamata. So it is like clay la panchestundi. So I didn't use clay because one is clay anedi chala expensive, adi heavy material, and glue cheste kuda, and it becomes hard within half an hour, and ippudu meeku reshape cheyalante kuda problem avutundi. So I started using aluminum foil instead of clay. So I shape it to anything. Ippudu anukondi oka flower, simple example, okay, oka flower untundi. So it has petals, it has the center, it has a stem, and it has a leaf. So ivanni kuda I would shape it with aluminum foil. So I would give it thickness. So flat ga kaadu, I would make it thick because you can crush it the way you want to. And then after doing this, on top of it you glue paper, ఫెవికాల్ యూస్ చేసి, పేపర్ ఇంకా వాటర్ గ్లూ చేసి, బికాస్ అల్యూమినియం ఫాయిల్ పైన మీరు డైరెక్ట్ కలర్ చేయలేరు, బికాస్ ద షైన్ కెన్ బి సీన్ త్రూ, ఇఫ్ యు నో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. సో దెన్ పేపర్ గ్లూ చేసి ఆ పేపర్ పైన దెన్ ఐ వుడ్ టేక్ ద కలర్స్ అండ్ ఐ వుడ్ పెయింట్ ఇట్ విత్ మై ఫింగర్స్. సో నేను సింగిల్ కోట్ చేసే బదులు మేబీ నేను డబుల్ కోట్ అయినా ట్రిపుల్ కోట్ అయినా చేస్తాను, సో దట్ ద గ్యాప్స్ ఆర్ నాట్ లెఫ్ట్. అండ్ ద వే ఐ సార్ట్ అవుట్ మై కలర్స్, చాలా మందికి మీకు కనిపించదు కదా మీరు ఎలా కలర్స్ ఎలా సార్ట్ అవుట్ చేస్తారు. సో ఐ పుట్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ బాక్సెస్, రెడ్ కలర్ వచ్చి ఒక బాక్సెస్ లో, అండ్ ఐ యూజ్ tactile cues like red color ki apple tactile cue glue chesanu. And nowadays I'm using a new QR label solution called Space Belt. I glue it to that, and in phone to scan cheste it reads out to me the na recording playback chesi, this is red color and you can use this for sunset, or you can use this for apple. So ala nenu I have sorted out my colors and kept, and chala organized undalanamata chesetappudu. Like example, if I take the red out and use chesi, I'm supposed to keep it back in the box. I cannot just put it on this. So ala and after doing coloring it, nen malli క్యాన్వాస్ ఎలా కలర్ చేస్తాను. సింగిల్ కలర్ ఉంటే ఓకే ఫైన్, అది అంత డిఫికల్ట్ ఉంది. కానీ అనుకోండి స్కై ఉంది, గ్రాస్ ఉంది, హౌ విల్ ఐ కలర్? సో ఐ యూస్ మాస్కింగ్ టేప్. సో ఒక్క సైడ్ నేను మాస్కింగ్ టేప్ పెట్టేసి కవర్ చేసేస్తాను ఎంతవరకు. ఇప్పుడు స్కై వైపు నేను పెయింట్ చేస్తాను, గ్రాస్ వైపు మాస్కింగ్ టేప్ తో కవర్ చేస్తాను. వన్స్ ద స్కై వైపు డ్రై అయిన తర్వాత ఐ రిమూవ్ ద మాస్కింగ్ టేప్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ సైడ్, అండ్ స్కై వైపు మాస్కింగ్ టేప్ పెట్టి గ్రాస్ వైపు కవర్ చేసి, సో యూ గెట్ దట్ నైస్ ఫైన్ లైన్ where you don't feel that the two colors are by mistake mixing into each other. Then this is an amazing thing, sounds like a magic, because asalu meer cheptunte like we can asalu this is so awesome. Like I don't have words, I'm running out of words to appreciate your work. So e paintings, is that available anywhere online to show it to my viewers later? Yes, I have a Facebook page, Suman Garu. So it is, I can share the link. I will also put this page link in the description Definitely. box. Yeah, please. And and I made sure in that Facebook page also I've kept a description for visually, because it is for visually impaired and they definitely need to know what is there in that. So I've also kept a description there of what the painting is. So I'll share the link with you. So Ila, I have done so many paintings, and
totally I have done 19 paintings. In 19 paintings lo kuda nen different themes use chesaను. Nature, indoor, Harry Potter ది actually 2 paintings చేశాను. ఒకటేమో Wamping Willow and the other is Platform 9 and 3/4. Then Cinderella. Like I remember when I was a kid, I would ఎన్ని సార్లు, I mean our fairy tale book is torn because of me, because I would open చేసి ఆ సిండ్రెల్లా డ్రెస్ చూసి pumpkin carriage. So I was very fascinated as a kid to see that book. So I thought, అరే నేను చిన్నప్పుడు ఇంత ఎక్సైట్ అయ్యాను, కానీ పిల్లలు విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ పిల్లలకి ఈ అవకాశం లేదు టు సీ హౌ సిండ్రెల్లా షూస్ ఈస్, her dress is. So I did one Cinderella's painting. She's wearing her blue beautiful Even I'm gown. also excited to see that painting because I even have no opportunity to see that in my life. So డెఫినెట్లీ సుమన్, మీరు ఎప్పుడైతే ఎల్వి ప్రసాద్ కి వస్తారో, అండ్ లక్కీలీ ఆ పెయింటింగ్ ఇక్కడ ఉంది, సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ టచ్ ద పెయింటింగ్ అండ్ సీ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. Aishwarya, then this like మీరు ఎల్బి ప్రసాద్ హాస్పిటల్లో కౌన్సిలర్ లాగా వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే, లైక్ చాలా మంది బ్లైండ్స్ కి మీరు ఒక దారి చూపిస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళని ఎంకరేజ్, వాళ్ళు బేసిక్లీ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు డౌన్ ఉంటారు, ఎందుకంటే అప్పుడే కొత్తగా ఆ చూపు కోల్పోయి డిప్రెషన్ లో అలా వస్తారు, నేను ఏం చేయగలుగుతాను, నా లైఫ్ ఇంతేనా అనే మైండ్ సెట్ తోటి మీ దగ్గరకు వస్తారు. సో వాళ్ళని మళ్ళీ మీరు మోటివేట్ చేసి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేలాగా మీరు వాళ్ళని తీర్చిదిద్ది పంపిస్తున్నారు, రైట్? సో దట్స్ ఎన్ వండర్ఫుల్ వర్క్. యాక్చువల్ గా ఐశ్వర్య, మీ లైఫ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపులరీ, బికాస్ మీరు అప్పుడు 2008 వరకు సైటెడ్ ఉండి అన్ని విధాలుగా నార్మల్ గా ఉన్నవారు సడన్ గా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఓవర్ ద నైట్ అంటాను నేను, ఓవర్ ద నైట్ మీరు కంప్లీట్ గా చూపు కోల్పోయి తర్వాత మళ్ళీ లైఫ్ ని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారంటే ఇట్స్ లైక్ రీబర్త్. సో అది చాలా డిఫికల్ట్ స్టేజ్. ఇప్పుడు నేను ఆల్మోస్ట్ బై బర్త్ ఐఎమ్ బ్లైండ్ అనొచ్చు. సో నేను అప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నది, ఇంప్లిమెంట్ చేసింది, ప్రాక్టీస్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే, మీరు సైటెడ్ లాగా ఉండి తర్వాత బ్లైండ్ గా మారిపోయిన తర్వాత రీహాబిలేట్ అయ్యి స్టార్ట్ అవ్వడం, ఇట్స్ డిఫికల్ట్, వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్. కానీ మీరు దాన్ని కాంకర్ చేశారు, మీరు దాన్ని సాధించగలిగారు అండ్ లైఫ్ ని చాలా ఎగ్జాంపులరీ, లైక్ చాలా యూనో వాట్ యు సే, చాలా మోటివేటింగ్, ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ లాగా మీరు దాన్ని మోల్డ్ చేసుకున్నారు. ఇంతే కాకుండా యు ఆర్ ఆల్సో motivating and you are also training so many people who are coming to you for the help LV Prasad lo. That's a wonderful job. So కొద్దిగా నాకు ఈ LV Prasad ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మీ రోల్ కూడా చెప్పండి ఐశ్వర్య. Definitely, Suman. So, on that note, like LV Prasad వచ్చి it's because చాలా మంది అనుకుంటారు it's an eye hospital. So, eye hospital కాకుండా it's an institute అన్నమాట. So, where there is institute for vision rehabilitation. I don't know how to translate that to Telugu, but ఇక్కడ visually impaired వాళ్ళకు rehabilitation service ఇవ్వబడుతుంది. So, it was established in 1992. So, ఇక్కడ అన్ని comprehensive services మీరు నేమ్ చేయండి for people, different age groups, 0 age groups, even early intervention unit for children with multiple disabilities, elderly care, elderly వాళ్ళకి services, independent skills, computer skills, then special needs vision clinic, low vision, ఇవన్నీ ప్లేస్మెంట్ సర్వీసెస్, దెన్ కంప్యూటర్ నేర్పించే అసిస్టివ్ టెక్నాలజీ ట్రైనింగ్. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో in that I work for helpline services. Helpline, so ikkada na pani vachi people contact us and then we talk to them, then we counsel them that there are so many services meeku unnai, don't worry ante visually impaired kaakunda వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా, because వాళ్ళ ఫ్యామిలీ also through the trauma, so holding them and telling them that these are the services. So Allah, that's a major portion of work. Baki చూస్తే administration work ఉంటుంది, to manage different workshops and events, then to take classes, spoken English, personality development, then ఇలాంటి painting workshops conduct చేయడం, then నేను చెప్పినట్టు media చేయడం, వీడియోస్ చేయడం, అండ్ వాలంటీరింగ్ సర్వీసెస్ చూసుకోవడం, ఫండింగ్ రేస్ చేయడం, all these are work role here at LV Prasad.
గ్రేట్. సో ఐశ్వర్య, వాట్, నాకు మీతో మాట్లాడిన తర్వాత ఏమనిపించిందంటే మీరు ఒక బ్లైండ్ గా, ఒక డిజేబుల్డ్ గా, ఒక డిపెండెంట్ గా నాకు మాత్రం అనిపించడం లేదు. ఎందుకంటే యూఆర్ ఆల్ నార్మల్. ఐ మీన్ ఒక నార్మల్ అమ్మాయి, నార్మల్ అబ్బాయిలు ఎలా ఉంటారో, నార్మల్ అమ్మాయిలు ఎలా ఉంటారో మీరు కూడా అలానే ఉన్నారు. ఐ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ యూ. బికాస్ మీరు కూడా మీ పనులన్నీ మీరు సొంతంగా చేసుకుంటున్నారు, మీరు సొంతంగా ట్రావెల్ చేస్తున్నారు, మీ లైఫ్ ని మీరు సొంతంగా మేనేజ్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ మీతో పాటు మీ మీద వేరే వాళ్ళు కూడా డిపెండ్ అయి మీ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉన్నారు వేరే వాళ్ళు. సో లైక్ యు ఆర్ ఆల్సో ఎర్నింగ్. సో అన్ని విధాలుగా మీరు ఒక సైటెడ్ పర్సన్ ఎలా అయితే ఉంటారో అలానే ఉన్నారు. బట్ సొసైటీలో ఈ ఇన్క్లూజివ్నెస్ అంటారు. బేసిక్లీ ఇన్క్లూజివ్నెస్ అంటే నేను నా వ్యూవర్స్ కి చెప్పాలనుకుంటున్నారు. ఇన్క్లూజివ్ అనే పదానికి ఒక లేన్ మ్యాన్ కి చెప్పాలి అంటే ఇన్క్లూజివ్ అన్న పదానికి అర్థం రెండు అంటే రెండు డిఫరెంట్ వర్గాలు వాళ్ళు కలిసిమెలిసి ఒకలాగానే ఉండడం అని ఇన్క్లూజివ్ అంటారు. సో బట్ సొసైటీలో డిజేబుల్డ్ అంటే వికలాంగుల్ని సపరేట్ గానే చూస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ వర్గంలోకి, నార్మల్ సైటెడ్ వాళ్ళ దాంట్లోకి కలుపుకొని వాళ్ళతో పాటు సమానంగా ట్రీట్ చేయట్లేదు అని నా ఉద్దేశం. వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఐశ్వర్య? డెఫినెట్లీ. అంటే inclusivity is still a new term. Like ఒక యాప్ అనేది డెవలప్ చేస్తున్నారు. సో అందులో నేను యూస్ చేయలేకపోతాను, బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంక్లూసివ్ ఫర్ పీపుల్ విత్ డిసబిలిటీ. ఆర్ ఒక బిల్డింగ్ అనేది చేస్తున్నారు. లైక్ రీసెంట్లీ ఐ బీన్ టు తాజ్ మహల్. సో అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ దేర్ వర్ బ్యారికేడ్స్ ఆన్ ద వాల్స్. ఐ మీన్ I cannot see it first of all. So నేను వెళ్ళినప్పుడు there were barricades all around. I could not even touch the structure because obviously వాళ్ళు protect చేస్తారు because it's a national heritage. So I was really not able to enjoy that thing there. So ఇలా inclusivity అనేది చాలా ఏరియాస్ లో ఉంది. వర్క్ ప్లేస్, ఎడ్యుకేషన్, ఆర్ట్. అండ్ మన కంట్రీలో ఇఫ్ యూ సీ inclusivity ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్, బట్ ఐ థింక్ పీపుల్ లైక్ యూ. మై క్వశ్చన్ ఇస్ లైక్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లైండ్ కానివ్వండి, బ్లైండ్ ఎస్పెషల్లీ బ్లైండ్ విమెన్, బికాస్ బ్లైండ్ men ki, blind women ki I see difference because my blind men can, somehow they have some cushion, like they have some added advantages, like వాళ్ళకు పేరెంట్స్ కూడా ఈజీగా బయటికి పంపిస్తారు. ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలి, ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళాలన్నా కూడా ఎవరితో అంటే వాళ్ళతో పంపించవచ్చు కాబట్టి పంపిస్తారు. అండ్ వాళ్ళు కూడా లైక్ దే కెన్ గో అరౌండ్ అండ్ గెట్ దెమ్ సెల్ఫ్ ట్రైన్డ్, ఆర్ పొద్దున జాబ్ అయినా కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి. కానీ ఒక బ్లైండ్ అమ్మాయి లైఫ్ చాలా డిఫికల్ట్. సో బికాస్ ఆల్రెడీ చాలా తనకు కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. లైక్ పేరెంట్స్ బయటికి పంపించారు, అండ్ ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో పంపించలేరు ఫర్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్. అండ్ వాళ్ళకి కొంచెం డిపెండెన్సీ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో like it's how to tackle that. Like let's say, like what is your suggestion to all those blind women out there in the country? Thanks, Suman. This is a wonderful question. So see, initially when I became blind, I had to prove it to my family that I'm able to do things by myself. ఇది చాలా డిఫికల్ట్. అంటే ఫ్యామిలీని కన్విన్స్ చేయడం. అఫ్ కోర్స్ దే డోంట్ వాంట్ టు, అంటే మిమ్మల్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలని కాదు, బట్ దే వెరీ ప్రొటెక్టివ్ అబౌట్ యూ. ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు మనం న్యూస్ లో వింటూ ఉంటాం, ఇక్కడ కేసెస్ అక్కడ కేసెస్ అని, విమెన్ అటాక్ పైన అండ్ ఆల్ దట్. సో పీపుల్ ఓకే, ఇప్పుడు సైటెడ్ విమెన్ కి అలా అయితే ఒక విజువలీ ఛాలెంజ్డ్ విమెన్ కి ఎలాంటి థింగ్స్ ఇంకా రిస్కీ ఉంటుంది అని ఒక ఐడియా అది ముందే వచ్చేసి ఉంటుంది. So from my part, what I have done is, Suman, like I have made sure that wherever I'm going, I tell at home, this is where I'm going. Or even if I'm going, like ipudu my mother was against, or there was a time my mother didn't know about this escorts, flight low escort assistance and all that. She didn't know, and she discouraged me to travel alone. But one day what I did was, situation allowed chesindiki, I had to travel alone.
and I did travel alone, and she saw that she came to pick me up at the arrivals, and she saw that ఆవిడ ఎప్పుడైతే ఈ ఏ hostess ని నాతో పాటు చూసారో, she was like, oh, you are quite safe. And from then on, she actually encourages me to travel alone. Okay, you go, you take care. In fact, recently again I came back from another trip, I came alone. So అలా ఎప్పుడు మనం థింగ్స్ చేసి చూపిస్తామో as visually impaired women, that is when family starts trusting. And you have to take care of yourself. ఇప్పుడు నేను బయట వెళ్తున్నాను, and ఓకే, ఇట్స్ యువర్ మీ రెగ్యులర్ రూట్ ఉంటే ఫైన్, యూ ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఈ రూట్ లో. సో మీ రూట్ లో వెళ్తున్నప్పుడు కూడా, ఇఫ్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ అన్ అన్నోన్ ఆటో అండ్ ఆల్ దట్, కీప్ don't be engrossed in totally into your phone, or keep wary of where you're going. ఈ టర్న్ వస్తుందా, ఓకే, ఈ టైం కి నేను ఇక్కడ ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. Yeah. ఐ క్రాస్ దిస్ త్రిమల్గిరి, లైక్ బస్ లో నేను ఐ టేక్ రైడ్ రోడ్ ఫ్రమ్ సికింద్రాబాద్ టు లోత్కుంట. So at this, then I'm like wondering, then ekkadunna. Of course, that time I was not using like GPS and all that, but there's this Trimalgiri దగ్గర Mahatma Gandhi Community Hall ఉందండి. అక్కడ there's a big garbage yard, and as soon as I smell the garbage yard, I know, oh, I'm at the garbage yard, I'm at Trimalgiri. So Yeah. these are some cues that you should keep in mind. And ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇంకా ఊబర్ అలాంటి దాంట్లో అయితే యూ కెన్ ట్రాక్ యువర్ రైడ్. అండ్ ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ టు అ న్యూ ప్లేస్, రీసెర్చ్ అది ఎలాంటి ప్లేస్ అని, గో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ యాజ్ అంటున్నారు ఐశ్వర్య మీరు. బట్ లైక్ సొసైటీలో, స్పెషల్లీ ఇండియాలోనే, people like, friends అన్నప్పుడు, when you talk about mainstream normal sighted వాళ్ళు ఈ మన డిసేబుల్డ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న వాళ్ళని అంత క్లోజ్ గా వాళ్ళతో అంత క్లోజ్ గా మింగిల్ అవ్వకపోవడము, లైక్ కొంచెం సపరేట్ గా చూడడం అంటూ జరుగుతుంది ఇప్పుడు కూడా. వి నోటీస్ దాట్. సో లైక్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు get over that kind of situation, right? So నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే, బేసిక్లీ లైక్ when there is no difference, like you do whatever they do, right? So ఇంకా ఎందుకు ఈ డిఫరెంట్ గా చూస్తారు, ఎందుకు అంత ఈజీగా మింగిల్ అవ్వలేకపోతున్నారు? హూస్ ఫాల్ట్ ఈస్ దట్? లైక్ ఇక్కడ డిసేబుల్డ్ పర్సన్ ఫాల్టా, లేకపోతే ఇక్కడ సైటెడ్ పర్సన్ ఫాల్టా మింగిల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి? I think I would say the every fault, Ananu, it's just a perspective, Suman. Like example, unless I've learned one thing in my life, that unless you ask what you need, unless you express what you need, people will not come to help you. Okay. So if I want to go out, I have both set of friends. In fact, నాకు 3 gangs ఉన్నాయి. ఒకటి జస్ట్ విజువలీ ఇంపైర్డ్, ఒకటి జస్ట్ సైటెడ్, అండ్ ఇప్పుడు కొత్తగా టర్మ్ వచ్చింది హైబ్రిడ్. సో ఐ హ్యావ్ ఆల్ 3 gangs, and I've realized that the fun time that I have, like లక్కీలీ నాకు అలాంటి నా సైటెడ్ ఫ్రెండ్స్ నన్ను ఎప్పుడు రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు. ఇన్ఫాక్ట్ దే వుడ్ వాంట్ మీ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, బికాస్ I express myself. I want to be included. Yeah, I want to do things with you. Yeah, sometimes I feel left out when something they see and they laugh. So I'm like wondering, are ఏమైంది, వీళ్ళందరూ ఎందుకు నవ్వుతున్నారు? So don't be quiet about it. Ask ఎందుకు నవ్వుతున్నారు. What is it that, unless they will think that, okay, you're part of it, you will understand the joke, but no, till you ask, they will not know. Nenu Delhi ki vellinappudu, I went with 2 sighted friends, and I was in fact throughout my trip, somewhere around, I was telling them, this is how it is, this is how they were asking me, like we were taking a flight next day, and I was preparing everything that night itself, the night before. And they're like, "Arey, there is time now in the morning, why you're packing now?" I said, I don't know, I like to be organized, I like to keep my things in its place. So I started teaching, ante na gurinchi vallaki ala cheppadam, and na needs enti అని express. This is very important. And also చాలా మంది ఏమైతుందంటే, మన కమ్యూనిటీలో చూస్తే, అరే నేను విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ కదా, నాకు వచ్చి హెల్ప్ చేయాలి కదా, ఎందుకు వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు, ఎందుకు నన్ను ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు, ఇలా వాళ్ళకి ఆ లెవెల్లో థాట్ వెళ్ళదు. బికాస్
you are a part of the group, and if you have some friend who's ignoring you just because you usually impaired, just you ignore them back because they don't deserve your friendship. But if there is a sighted person who is your friend, who is genuine, try to అంటే వాళ్ళకి నేర్పించండి మీ లైఫ్ ఎలా ఉంది, మీరు నేర్పించి మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసి, దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ మింగిల్ విత్ దెమ్, అండ్ దట్ ఈస్ హౌ ఎ బాండ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ బోత్ ద గ్రూప్స్. అట్లా మింగిల్ అవ్వడం వల్ల నష్టం కూడా లేదు కదా సైటెడ్ కమ్యూనిటీకి, బికాజ్ యు ఆర్ నాట్ అస్సలు లేదు, యా అస్సలు లేదు. సో యా. అండ్ ఐశ్వర్య, లైక్ ఇప్పుడు టు టేక్ దిస్ టాపిక్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్, మనం చూస్తున్నాం ఇది ఈ వెడ్డింగ్స్, ఐ మీన్ బేసిక్లీ వన్ సర్టన్ టైమ్స్ లో ఈ మ్యారేజ్ అనేది లైఫ్ లో చాలా ఎసెన్షియల్ క్రూషియల్ పార్ట్. సో ఇన్క్లూజివ్ మ్యారేజెస్ కామన్ గా ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఎక్కువగా చూస్తాం మనం, లైక్ యూనో సైటెడ్ వాళ్ళు, నార్మల్ వాళ్ళు, డిజేబుల్స్ ని, అంటే నేను ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ డిసేబిలిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పడం లేదు. సో నార్మల్ అండ్ డిసేబుల్, ఈ రెండు సెగ్మెంట్స్ చూసుకుందాం మనం. సో ఈ ఇన్క్లూజివ్ మ్యారేజెస్ బయట కంట్రీస్ లో, అన్ని కంట్రీస్ లో, ఆల్మోస్ట్ యూరోప్ లో కానివ్వండి, మనం ఆఫ్రికాలో చూసినా, లేకపోతే యునైటెడ్ స్టేట్స్, యుఎస్ లో చూసినా మనకు కనిపిస్తాయి కామన్ గా. లైక్ పార్ట్నర్ వచ్చేసి డిసేబుల్డ్ ఉంటారు, సో ఇద్దరులో ఒక పార్ట్నర్ డిసేబుల్డ్ ఉంటారు, ఒక నార్మల్ ఉంటారు. కానీ ఇండియాలో వచ్చేసరికి చాలా 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 రేర్ గా కనిపిస్తుంది ఈ కాంబినేషన్, లైక్ ఇన్క్లూజివ్ మ్యారేజెస్ అనేది. సో ఇక్కడ అంటే ద వన్ థింగ్ విచ్ ఇస్ బాదరింగ్ మీ, నన్ను ఏమి ఇబ్బంది పెడుతుంది అంటే, ఎందుకు ఇష్టపడరు, ఎందుకు ముందుకు రారు, ధైర్యం చేయరు అని నేను అనను, ఎందుకంటే అందులో పెద్ద ధైర్యం చేయాల్సిన ఏం లేదు అక్కడ. ఎందుకంటే యు ఆర్ మ్యారింగ్ అ సింపుల్ నార్మల్ పర్సన్, బికాస్ డిజేబుల్డ్ అయినప్పటికీ అన్ని చేయగలుగుతారు కదా. సో ప్రతిదీ నార్మల్ అమ్మాయి ఏదైతే చేయగలుగుతుందో, డిజేబుల్డ్ అమ్మాయి కూడా అన్ని చేయగలుగుతుంది. ఇన్ఫాక్ట్ నార్మల్ అమ్మాయి లైఫ్ స్టైల్ కంటే డిజేబుల్ అమ్మాయి లైఫ్ స్టైల్ ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ద అర్న్ మోర్, అన్ని విధాల్లో కూడా ఒక లెవెల్ ఎక్కువనే ఉన్నారు. సో అలాంటప్పుడు మరి ఎందుకు ఈ యూనో ఈ ఇన్క్లూజివ్ మ్యారేజెస్ ఇండియాలో జరగడం లేదు, చాలా తక్కువగా జరుగుతుంది. అండ్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, హ్యూమన్ టెండెన్సీ, like every disabled person wants to marry a normal person. So either it might be a female, either it might be a male, అబ్బాయినా కావచ్చు అమ్మాయి, కానీ నార్మల్ వ్యక్తి లైఫ్ పార్ట్నర్ గా రావాలని కోరుకుంటారు. ఎందుకంటే అది యూనో ఏదో ఒక టైంలో మనకు సపోర్ట్ అవుతుంది, ఒకరికొకరు సపోర్ట్ అవుతుంది అనే ఇంటెన్షన్ తోటి. సో బట్ ఇది ఇండియాలో ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ ఆశలు అది ఆశలు అవుతున్నాయి. లైక్ వాళ్ళు చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతున్నారు. ఈ డిజేబుల్డ్ పర్సన్ కి నార్మల్ పర్సన్ దొరకడానికి చాలా టైం పట్టడం, లేకపోతే చాలా సార్లు కంప్లీట్ గా దొరకకపోవకుండా ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇది ఎక్కడ పొరపాటు జరుగుతుంది? లైక్ వై బయట కంట్రీస్ లో ఇది నార్మల్ గా ఉంది, కానీ ఇండియాలో వచ్చేసరికి ఎందుకు ఇది డిక్లైన్, ఐ మీన్ ఈ ఇంక్లూజివ్ వెడ్డింగ్ ని ఎందుకు డిక్లైన్ చేస్తున్నారు, డినయల్? Very important topic, Suman garu, because I have been, like I said, I've been working as ikkada LV Prasad lo, I've been working as a counselor, and chaala mandi patients ikkada counseling ki vastu untaru, and most of them ante evaraithe like a group untaru, yeah, most of them are marriageable group. So when it comes to male with visually impaired, నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అంటే కనుక ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్, వెల్ సెటిల్డ్ జాబ్ ఉంటే, ఇఫ్ ఈస్ ఆల్సో ఇస్ విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ ఉంటే, ఫర్ దెమ్ టు ఫైండ్ అ గర్ల్ హూ సైటెడ్ ఇస్ నాట్ ఈజీగా ఓకే అబ్బాయి గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉంది కదా, సో అమ్మాయిని మనం ఇచ్చేద్దామని చాలా ఫ్యామిలీస్ అలా ఒప్పుకుంటారు. బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, ఒకవేళ అమ్మాయికి విజువల్ ఇంపైర్మెంట్ ఉంది, ఆల్దో షీ సెటిల్డ్ వెల్, ఆల్దో తనకి మంచి ఫెసిలిటీస్, జాబ్ అన్ని ఉన్నా కానీ తనకి ఒక ప్రాస్పెక్ట్ దొరకడం చాలా కష్టం. సో నా అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం దెర్ ఆర్ 2 reasons ఫర్ ఇట్. ఒకటేమో ఆ స్టిగ్మా అనేది ఇంకా ఉంది, ఎస్పెషలీ బికాస్ మన కంట్రీలో ఎలా అంటే, విమెన్ ఈస్ ద వన్ హూ మేనేజెస్ ద హౌస్. ఇంటి పని ఉండొచ్చు, హస్బెండ్ ని చూసుకోవడం ఉండొచ్చు, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ పిల్లలు ఎప్పుడైతే పుడతారో ఆ చిన్న స్టేజ్ నుండి వాళ్ళు పెద్దగా ఎదిగే వరకు ఆ పిల్లల్ని చూసుకోవడం. ఓకే,
సో అరే ఏమవుతుంది, మనుషులు ఏమంటారు, పక్క వాళ్ళ నేబర్ ఏమంటారు, శాస్త్రి వాళ్ళ కొడుకు ఏమంటారు, ఐఎమ్ సారీ బట్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే వాళ్ళేమంటారు, అరే నువ్వు అమ్మాయిని చేసుకుంటే మన పరువు ఏం పోతుంది, దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ కమ్ టు ద మైండ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్. ఓకే, అండ్ దీనివల్ల ఇట్ ఈస్ సీన్ యాజ్ అ షేమ్, సో అది వాళ్ళు వద్దనే. That is the first reason, it's a stigma. We don't want a bride who's visually impaired. Okay, then second thing, వాళ్ళకి awareness అస్సలు లేదు. Okay, because to be very honest, Suman, only people who somehow are connected to visually impaired or వాళ్ళతో పాటు వర్క్ చేయడం impaired, or people who are professional అంటే rehabilitation professional, చాలా మందికి ఇలా విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటారని అవేర్నెస్ లేదు. అండ్ నేను క్యాబ్ లో కూర్చుంటాను అండ్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ట్రాకింగ్ at the end of the ride I do the GPay. The cab fellow is like, అరే ఎలా చేస్తారు మీరు ఇది? Or forget cab fellow, even in the family itself, how do you manage all this, far families, how do you manage all this, how do you do this, so వాళ్ళకి అసలు అవేర్నెస్ లేదు. అండ్ చాలా వరకు ఫ్యామిలీస్ కి అరే ఈ అమ్మాయి if she becomes the daughter-in-law of her house, how will she take care of, how will she clean the house, how will she take care of the children, forget everything, children అని ఒక కార్డ్ వేసేసి ఆ అబ్బాయిని పాపం ఆయన పెళ్లి చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నా కూడా ఈ బేబీ వల్ల బేబీని ఎలా చూసుకుంటది, ఇట్స్ సచ్ అ టెండర్ థింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎ బేబీ, in needs ఎలా తెలుసుకోండి. See, I have so many friends who are visually impaired and they're managing their house pretty well. In fact, they keep their house clean. They do domestic work. I'll start with the domestic work. Even sweeping, mopping. I myself do all these things. Even cleaning the cobwebs or cleaning the washrooms. There's nothing. Even stitching using a needle. Even that, to that extent, we are able to do. Coming to the professional side of it, we have people in IT sectors and corporate heads la, government offices lo, UPSC dantlo, teachers, chala fields lo women ane vallu unnaru. But when it comes to marriage, no, we don't want a visually impaired bride. So ee gap anedi tiyali, and it should start with people, like example, I don't know where there's one person I knew, I would not want to name him, but he used to do a lot for the visually impaired community. Okay, he's a volunteer, chala chese. Oksari conversation lo I asked him, would you be interested to marry a person with visually impaired ani adigite, I don't know yaar, I'm not sure ani cheppadu. So he knows how people with visually impaired are, but in spite of that he was like no. But same thing I asked another friend, because I keep నాకు ఇలాంటి థాట్స్ వస్తూ ఉంటుంది, సో ఐ లైక్ టు హ్యావ్ సచ్ కాన్వర్సేషన్స్, అండ్ ఐ ఆస్క్డ్ అనదర్ ఫ్రెండ్ హూ డస్ ద సేమ్ థింగ్, అంటే సర్వీస్ చేస్తాడు విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ కి. వెన్ ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్, ఐ సెడ్ that shouldn't even be a criteria. I mean, all you need is you should like that person and you should have that understanding, and if that works, compatibility anedi unte, wavelength match aithe, why not? So there are people on one side there who are willing, but that percentage of people chala takkuva. Yeah. And Aishwarya, like blind women కుకింగ్ కూడా చేస్తారు కదా, పర్ఫెక్ట్ గా అద్భుతంగా చేస్తారు. సో కుకింగ్ అనేది దే ఆర్గనైజ్ దే కిచెన్, అంటే దేంట్లో ఏముంది అని తెలియడం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మా ఇంట్లో మై మమ్మీ సమ్ టైమ్స్ షీ కీప్స్ థింగ్స్ ఇన్ అదర్ డబ్బాస్, ఐ టెల్ హర్ మమ్మా చెక్ ఇన్ దట్ డబ్బా ఆన్ దట్ షెల్ఫ్. సో సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ మేము ట్రస్ట్ మీ మేము మీకు ఉప్పేసి చాయ్ ఇవ్వమండి, ప్లీజ్ వి గివ్ యూ షుగర్ అండ్ చాయ్ అన్లెస్ యు ఆర్ డయాబెటిక్. So yeah, so it was so lovely talking to you, Aishwarya. And na show ki meeto ee show ki mukhya uddesham kuda entante, I want ante
చూసేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ప్రపంచంలో చూసేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా బ్లైండ్ అనేసరికి డిసేబుల్డ్ అనేసరికి డిపెండెంట్ అనుకుంటారు. ఆ అపోహ నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి. సో డిసేబుల్డ్ అయినా కూడా బ్లైండ్ అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కూడా మీలాగనే ఒక కామన్ పర్సన్, అన్ని చేయగలుగుతారు, మీకంటే ఇంకా చాలా బాగా చేయగలుగుతారు, మీకంటే ఇంకా త్వరగా చేయగలుగుతారు, అద్భుతాలు చేయగలుగుతారు. సో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని మీరు డిఫరెంట్ గా చూడకండి. అండ్ మీ లైఫ్ లోకి వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసేటప్పుడు కొద్ది కూడా మీకు సందేహాలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఒక నార్మల్ లైఫ్ పార్ట్నర్ ఏ విధంగా అయితే మీకు మీ లైఫ్ ని కలర్ఫుల్ బ్యూటిఫుల్ చేస్తుందో, మీకు ఏ విధంగా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుందో, ఒక డిసేబుల్డ్ పార్ట్నర్ కూడా అంతకంటే ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది, ఫర్ ష్యూర్, నో డౌట్. సో ఈ చేంజ్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలో ఐ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ షో విత్ యూ, బికాస్ మీతోటే ఎందుకు నేను చేయాలనుకున్నాను అంటే ఐశ్వర్య, I have a strong reason for that, because you know what, I never consider you as a woman. You are a Wonder Woman. So you are a very special person, and మీరు లైఫ్ ని చాలా అద్భుతంగా సాధించడంతో పాటు మీరు చాలా మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి చాలా మందిని ఇన్స్పైర్ చేశారు. అండ్ ఐ ఆమ్ ఆల్సో ఇన్స్పైర్డ్ ఆఫ్ యూ. అండ్ మీరు ఇంకా ముందు చాలా అద్భుతాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఐశ్వర్య, నాకు చాలా టైం ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఇన్ టు మై షో. అండ్ ఫైనల్ గా వాట్ మెసేజ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ టు మై వ్యూవర్స్, ఐశ్వర్య? Well, the only message that I always tell people is don't assume. Don't assume. Get to know. If you ever meet a person with visual impairment, talk to them. అంటే వాళ్ళతో మాట్లాడండి, గెట్ టు నో దెమ్. అజ్యూమ్ చేసుకోవద్దు కి వీళ్ళు చేయలేరు అని. బికాస్ వెన్ యూ స్పెండ్ ఫ్యూ మూమెంట్స్ విత్ దెమ్, కొంచెం సమయం మీరు వాళ్ళతో స్పెండ్ చేస్తే, యూ వుడ్ రియలైజ్ to what extent they can, their abilities are. So that is my message, Suman garu. So this is Aishwarya Pilai with us, friends, and hope you love this interview. And definitely ga మీ లైఫ్ లో ఈ ఇంటర్వ్యూ కొద్దిగా మీ లైఫ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను. అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్, స్టే ట్యూన్డ్. ఇలాంటి మంచి షోస్ ఎవ్రీ వీక్ మనం చూస్తాము. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి. Bye Aishwarya, and bye people. Thank you, Suman. Thank you so much.